everyone, welcome or welcome back to our channel NAGOYAKIM Make Your Life Easier with Kim and 直樹です。 Happy New Year! そうか。 New Year! We are now here at the city proper of Nagano City. This is the main road where you can find stores and things that you want to buy are all here. They have department stores, they have boutiques, everything. And we will show you the specific places you can, walk around, have fun for the whole day. 今回は、長野駅から長野市の中心の、善光寺通りメインの道路をブラブラして It is not a huge place or what do you call this? 何よ場所ね。そんな大きいじゃないけど、でも面白いちっちゃいお店とかいっぱいあるよ。ね。そうそうブランドのお店はあんま少ないけど、ちっちゃい昔からあるお店があるから、Yes. ブラブラ外国人の観光客の人もいっぱいいます。And they also have small restaurants, Japanese restaurants that you cannot find in other cities. Yeah, and by the way, if you like these kinds of travel videos, please do consider subscribing to our channel. Hit the like button and the bell icon down below. ね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Yes, and you will find a lot of tourists from Europe and North America here in Nagano because they love to go snowboarding. Almost everyone who comes here goes to the mountains for snowboarding during winter and hiking during summer. 夏も多い、春夏秋も多いけど、冬は冬でスノーボードとかスキーとか雪を見に来る、そうリッチな外国人がいっぱいありますね。大盛り上がり、大儲け。And this is our first street here. This street is called Niseno Dori. 2000の通り、2000ロー通り、2000 Road. 2000ロー通り、 Yes. どこで買ったの？この中にあるんですよ。ケンタッキーじゃない。This place has a lot of nomiya-san. Look at that. The appeal of this nomiya-san. It's very old looking. It's very Japanese. 昔からある飲み屋さんが仕事帰り。You cannot find this in Tokyo, only here in Nagano. すごいよ。綺麗よ、長野は。確かに。And of course, the nomiya-san, the izakayas will open late in the afternoon. Not because right now it's like after lunch, maybe 2 o'clock. So they will start to be genki around 4 or 5 p.m. ホテルの裏にもいっぱいあるからいいんですよね、お昼からやってる居酒屋もあるからいいんですよね。千歳とかゴールデンサブとかAnd our next stop right now here is near the Nagano station, Nagano Shinkansen and JR Sen. This is where you can find the train station.
there. That's the train station. すごいでかい、大きい、きれい。Nagano's train station. すごいすごい、すごい大きい。そうだよね、人が死んだんだよ。Yes. This is the train station. 詳しくはお近くのショップへ。長野県 They also have subways here, but there's not a lot. Maybe one line of subway. So you have to drive or take a bus. Take a bus if you plan to, go around here in Nagano City. You can rent a car just before you leave your country. Get an international driver's license. Lots of rent-a-cars here. Of course, there's always Don Quixote. 結構外人の人もドンキホーテで買ってホテルで帰ってきますよ。So, みんなしてるんだね。and this is the main road going to the Senkoji Temple. So, also if you are into this UFO game, すごい人気みたいな感じにすごいいっぱいいた。前お客さん。本当、スーツケースを。 they also have crane games here. プリクラ撮りたい。プリクラもプリクラ撮る？ノーか。ノーか。ノーか。 And from Nagano Station, if you walk in this street going to Senkoji, it will be like 1.7 kilometers. 1.7 kilo ね。そうだね、大きい善光寺通りまっすぐデレチョ行けばデレデレちょ。 1.7 キロぐらい、20分かな、15分ぐらいです。 And don't worry because everywhere you walk, they have lots of cute stores, souvenir shops. You will not notice that you have also already walked that long. There's a lot of places to see. Things to see. まあね、ちっちゃいお土産屋さんもあるし、服屋さんもあるし、そうゲストハウスのホテルもあるし、ね、ちょっとしたつまみのところもあるし、いいやん。ちょっとビール買ってくるやん。どうぞいってらっしゃい。中野も。Let's make a TikTok.
the mountains from here. Koこ写真撮りたい。後で。ねベンチか。お。And this is Nagano Gondo, their arcade mall here in Nagano City. Before, during the Olympics, this place is really Genki. 長野市の、善光寺通りから入るゴンドっていうアーケードです。昔はすごい人気で、オリンピック長野オリンピックの時はすごい大繁盛だけど、今はちょっと死んだ街みたいになっちゃったけど、今またどんどん元気になってきています。そうね。新しいラーメン屋さんとかできてます。飲み屋さんもいっぱいあります。 Yes. During the Olympics, this used to be very lively. All of the stores are open, but we don't get much tourists here. So some stores are closed. 古いねお店がいっぱいあって、昭和が好きな人はいい感じ。一本入ると飲み屋がいっぱいあるよ。 Yes. That's why if you come to Nagano, just don't go to the mountains, go to the city also, so to make the city alive again. ね、トイレットペーパーに長ネギを持っている男の子が歩くぐらい平和な街だよ。びっくりしちゃった。夜はイルミネーションで、あ、ここ？あれこれ全部ビバンみたいになる。夏は七夕で海みたいになるし、夜は綺麗な川が流れるみたいなイルミネーションライトアップする。Yay! Thank you for watching our featured video for today here in Nagano City area. ね、長野市の駅前から善光寺までの間組を紹介しましたよ。Yes, if you enjoy these kinds of travel videos, please do consider subscribing to our channel, hit the like button and the bell icon down below. グッドボタンとチャンネル登録してくれたら See you again next week. Bye!